Kasi Heartbeat, Leandra FM. Elifini yonke this is Umphotolozi isiyawadinga amandla akho. You are tuned into the best radio station on the planet, the Kasi Heartbeat Leandra FM. Zita ta 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 ta. Sithi hela la hela la hey hela sanbonani. This is Pastor Sebenzuza umama wezitata. Nilalela umsakazo hamba phambili kakhulu the Kasi Heartbeat Leandra FM. Yes, umsakazo hamba phambili the Kasi Heartbeat Leandra FM. The time is exactly 22 minutes to 10 o'clock, and this is the Last Supper revival imvuselelo nje eqhubeka wonke malanga at 9 o'clock until 10:30, and sishilokele ukuthi le viki lezayona namhlanje siphethe uMangethe, kodwa ke angeke ngimkhulumele ngoba uyindoda ke naye uzayikhulumela. Mangethe, sawubona. Ngiyaphila baba, kunjani? Hawu konke kuhamba kahle, uyasho umshunemikazi. Bengicela uzazise ke baba bese uhlala phezulu kwendaba. Ngiyanibingelela nonke abalaleli bomsakazo iLeandra FM. Igama lami ngumfundisi uZwane, ugama uDr. webandla lase the Holy Catholic Independent Apostolic Church in Zion. Ngaphansi kwababa uZwane Leslie. Ngiyabonga ukuthola ithuba baba, msazi sizothi share izwi lenkosi entambama, sisazolala izwe liphithizela, izwe livungazela, kodwa sibonga uJehova nje ukuthi sasiphile thina ithuba lokuthi siphinde sikhulume ngezwi lakhe. Amen. Izwi likaNkulunkulu esolithola namhlanje, noma ngikhethe nje isihloko esithize bengifisa ukuthi singakhulumela phezulu kwaso. Isihloko sami namhlanje sithi ukubekezela kuyaphumelelisa. Bengizothi mina kumlaleli namhlanje, ukubekezela mlaleli kuyaphumelelisa. Yonke into ufuna iphumelele ekugcineni kufanele kuyibekezelele. Kube kwenzeka uJobe ngelilanga wabekezela into zimshaya, wabekezela kodwa ekugcineni siyamthola iphumelela. Bengizothi namhlanje kumlaleli mina isihloko sethu sithi siyaphumelela masibekezela. Sizothola incwadi yethu kaJakobe 5:7. Ngabe ifunde yakho na kanje. Ithi ngakho bekezelani bazalwane ize ifike inkosi. Ithi bhekana umlimi uyalinda isithelo somhlaba esiyigugu ebekezela sona. Size sithole imvula yokuqala nemvula yamuva. Bekezelani nani iqinile inhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Leli lizwi ngiyalithanda ngoba lisifundisa ukubekezela. Ukubekezela inkonzo eswelekile kakhulu ebantwini. Ukubekezela inkonzo abantu eselahlekile ngisho lesesandleni sabantu. Abantu abaphumelele namhlanje kulahlekile yini inkinga ukuthi inkonzo yokubekezela ayisekho. Imshado noma amakhaya ayaphela. Inkinga yini ukuthi ukubekezela abazalwane noma abantu basemhlabeni ukubekezela basanalo. Ngikhuluma ngisho nezwe lethu liyavungazela namhlanje kunezimpi. Inkinga yini ukubekezela lana inkonzo yokubekezela iphelile. Bengizothi mina namhlanje iBhayibheli namhlanje kaJakobe ithi bekezelani ize ifike inkosi. Igoli lethu lokubekezela abazalwane noma balaleli ukuthi ize ifike uJehova noma ize ifike inkosi. Lalela laba khona inkosazana bebathi kuSamuel okuqala igama lakho kuHana. uHana wayenenkinga yokungathola abantwana. Lithi iBhayibheli wayeya njalo eShilo ayoguleka kuNkulunkulu. Wayehamba njalo eShilo ayobonga into anganayo. Ebekezelele ukuthi ngelilanga nawe mhlawumbe uNkulunkulu uzakamsize bese uyayithola ingane. Ngizothi kumlaleli namhlanje ukubekezela kuyaphumelelisa. Lithi iBhayibheli uHana makaloku ahamba. Lithi iBhayibheli uSawulona bayambuza ethengiswa nasethempelini lithi uyodawa kuze kube nini. Lithi uthi uHana angidakwa kodwa ngizothulula konke. Ukubekezela kuyaphumelelisa. uHana wagcina phumelelile kuNkulunkulu, amhawukele uNkulunkulu. Wabe embona ukuthi uHana ubekezelile endleleni noma uHana uyabekezela endleleni. Nawe bengizothi mlaleli namhlanje empilweni yakho ungabekezela uzifike inkosi. Ungabekezela azafika uJehova. Ngoba lithi iBhayibheli mokukhuluma nalo ku8 ku9 lithi inkosi iseduze nokuthi ibuye. Kusenekancane bazalwane noma abalaleli
bekezelani kuze uJehova useduze ukubuya ngelilanga khona incwadi uJobe u2 verse 1 lithi iBhayibheli ukubekezela kwaJobe itopic yakhona uJobe wabekezela eshawa izilo uJobe umuntu onako konke ukuwaphela konke ngisho nokugula kodwa kwasho nenkosikazi yakathi thuba loNkulunkulu kube kanye kodwa into engiyithandayo ngoJobe uyabekezela ubekezela kungasimnandi ubekezela kubuhlungu uJobe uyahlala kuNkulunkulu uyuba nethemba ngizothi mina abantu bazalwa namhlanje ngizothi mina kubalaleli namhlanje ukubekezela kuyaphumelelisa siyamthola uJobe izinto zakhe ziyabuyiswa siyamthola uJobe uNkulunkulu uyamphindisela into zakhe ebeze zimlahlekele uyamphindisela ukuze kuyathandza kabili ngizothi mina ukubekezela namhlanje kuyaphumelelisa umsakazo weLiandra FM ukubekezela kuyaphumelelisa bokudingeka abantu abazobekezela endleleni bozodingeka abantu abazoba nesibindi noma bahlale kuNkulunkulu abangeke bamthuke uNkulunkulu noma kukuyi abangeke bamthuke uNkulunkulu noma ngasahlالeki kuye bakhona umfazi ngelilanga owayenomopho kuLuka 8:43 lithi iBhayibheli wayenomopho for 12 years wabekezela lo mama wahlala nokugula lo mama uthi iBhayibheli wasehambe ngisho nezinyanga zonke ahambe wazophelelwa ngisho nayimali kunabantu namhlanje abaphelelwe imali bahambe kakhulu abalazi abaphelelwe nayithemba abahlule nokusebaphelelwe nokubekezela ngoba bahambe zonke bazama ukuthi impilo zabo zibe ngcono lithi iBhayibheli lo mama wayenomopho for 12 years wayephuma igazi kumbula igazi mophuma igazi futhi uphuma amandla mophuma igazi iphuma lingazi lingamandla kodwa kwathi ngithi mina there's a power in the blood waphuma igazi waphuma amandla kulo mama kodwa into engichaza noma into engiyithanda ngayo mama wayebekezela wayenethemba kuNkulunkulu siyamthola ngelinama umama uthi uzodlula uJesu noma uzodlula uNkulunkulu ngalanga abeyame ngakhona lithi iBhayibheli wayehamba nethi ngifike ngibamba umphetho wengubo nathi namhlanje uthi usingabamba umphetho kaJehova ukubekezela kuyaphumelelisa umama zara give up azara ithatha impilo yakho abantu namhlanje ebusuku sabaqala ngisho ukuthatha impilo zabo kodwa nabanye ebusuku badubula abantwana bayidubule nabo ngoba hlule ukubekezela ngizothi mina ukubekezela namhlanje kuyaphumelelisa ukudingeka wena mzalwane noma ukudingela mlaleli namhlanje ebusuku bese siyabekezela bese siyahlala kuJehova bese sibhekisa konke kuJehova siyamthuka uJehova unkosikazi lo ithi iBhayibheli makavela uJesu hamba nesixuku ngoba abantu abaningi sisesixukwini inkinga yethu sisesixukwini akhona ukubekezela siviye ngabo khona abantu esiviye ngabo asikhona ukubekezela kunabantu mhlambe besicashe ngabo sibasuswa phambi kwethu bese siyavela esikhaleni bese sikwazi ukubekezelela isimo bese siyaba mhlambe usesenabazali akwazi ukubekezelela iqhupheko ngoba abazali bakho basaprovider mabasusa abazali bese uyalahlekelwa ukubekezela bese ucabanga ukususa impilo yakho ngothi mina namhlanje ukubekezela kuyaphumelelisa ukubekezela mlaleli mokhele kahle ethembeni kuyaphumelelisa bengizothi kuwe namhlanje ebusuku ayithatha impilo yakho bekezela uNkulunkulu seduzane bengizothi mina namhlanje ungayenzi into ocabanga wrong kodwa bekufanele uguqe amade bese uyabekezelela kuNkulunkulu ngoba ziyaNkulunkulu into ziyalindwa ziyaNkulunkulu uthi uzokhuthazela kuze sekupheleni uthi uzobenza insika namhlanje uzaba insika ezindlini kaTempelini kaNkulunkulu ithe iBhayibheli ukubekezela namhlanje kuyaphumelelisa mlaleli hlala kahle ekhaya bese uyambekezelela uNkulunkulu yes ngiyavuma awuthola umsebenzi namhlanje yes ngiyavuma awuthola okufisayo namhlanje kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu usaprocessa wena uselayinini satha umunye ngothi mina bekezela ukubekezela kuyaphumelelisa ungako namhlanje sinelizwe khona abantu ababekezelela lelizwe ngikhambe sisebuhlungwini balibekezelela base bathatha impilo zabo kodwa namhlanje siyakhululeka ngizothi mina namhlanje ukubekezela iyaphumelelisa yonke into ebekezelayo athi okhuluma kahle ngesingisi good things come to those who wait into ezile zizakula abayilindayo ngizothi mina namhlanje mawulindile bese uyabekezela kuyaphumelelisa ngizothi iBhayibheli ngamamalanga lindani ngoba isikhathi nomzuzu asisazi kodwa namhlanje ngizothi mina bekezelani izifike inkosi lithi iBhayibheli mawubekezela bese inhliziyo zethu ziyaqiniswa ngoba khona ukubekezela ungagcinanga inhliziyo uyaduba mawayitholanga inhliziyo iyaphela inhliziyo endleleni bese kuba njengomfazi kaJobe athuma loNkulunkulu bengizothi mina kubazalwane bekezelelani bengizothi kubalaleli baseLiandra lalelani bekezelani izifike inkosi abantu bangalahlekelwa ithemba abantu bangalahlekelwa ukubekezela
abantu angiyazi abaphumelelanga mhlawumbe konke siyifisayo ayabayoceleni abantu bayaphumelela ngaphandle ngabantu bayaphumelela kodwa bona uyabuka wena uphumeleli inkinga uNkulunkulu usaplenile ngawo inkinga uNkulunkulu senza iprofeti kuwe inkinga uNkulunkulu uyazi futhi iceba lenkulunkulu alibi late futhi alibi too early futhi mina bekezelani izifika inkosi ibekezelani uNkulunkulu seduze bekezelani inkosi seseduze la siyakhona lathi iBhayibheli ngamalanga liye ngamalanga okugcina sobona izimpi athi ngamalanga okugcina sobona ubuyalo sathi ngamalanga okugcina sobona abantu abathanda nemali manje uyabuka izwe lethu sesilapho kuleso sikhathi ngizothi mina bekezelani seduze uNkulunkulu bekezelani izifika inkosi igolo lokubekezela ukuthi ifike inkosi ngelinda ngenza umzekelo ngathi kwakhona indawo kwakhona amadada nofudu le ndaba lena ithi ufuthi baba kuyaphuma isimemezelo ukuthi amanzi la abahlala amanzi abahlala khona edamini azophela lithi ufuthi nasemadadeni basamezofuna nomunye umfula ngoba nomfula ehlele kuwo manje amanzi akhona azophela abantu asala amadada ayandisa ayahamba ofuna umfula ayawuthola ayabuye kufuthi lithi futhi utholile umfula kodwa usekudeni kofanele ukundize siye khona ufuthi akundizi ufuthi uhamba kancane thule bakhona ngizothi mina bekezelani izifika inkosi bazama iqhinga lithi okay sebazama iqhinga ukuthi sohamba kanjani nofuthi ngoba la sihamba khona kuyingozi ngokufanele kanjani ube siyandiza bazama amaqhinga balala baqhinga lithi lomzekelo batshela ufuthi bathi futhi wena sobamba induku apha nangabe soyibambezela phakathi sondiza nawe thina bese sihamba nawe soye kulo mfulo omusha ufuthi bamtshela hayi uthi ngizakwenza lokho bathi futhi into efanele uyenze ngoba ujwayela ukundiza ubekezele ubambe le nduku noma kushisa kangakanani ulibambe le nduku uzungawi ukuze kushiye emfuleni uzolala uvale indlela zokumalaleli ngisho nemisindo yabantu abantu abakhona ubeze ngoba inkinga basebantu inkinga yabo yini balalela imisindo esemaqeleni inkinga abantu balaleli noma imikhathi yabhidlika inkinga yimisindo emaseceleni amabandla yabhidlika abafundisi balalela imisindo eseceleni ufuthi baqala andiza amadada uyabambele bandiza naye lithi lemzekelo bathi abaphezulu abantu abaphansi babuka ufuthi ndiza bathi hawu ufuthi uzoliyandiza libamemeza ufuthi liyathukuthela izwa abantu phasi liyayeka ngifuna ukuphendula abantu phasi liyawa bengizothi mina manje udela abantu endleleni sizowa masitela abantu mathela umsindo endleleni sizowa kufanele ngabe uyavala indlela osiyalayo uyabekezela endleleni eshisayo bese uyabekezela endleleni oqonde kuyo ngizothi mina balaleli bekezelani ukubekezela kuyaphumelelisa ngiyabonga kuLeandra FM ukufunda kwezikaNkulunkulu sengathi abantu abalaleli bangahlala balinde bangahlala babekezele bangahlala ekuthandweni kaNkulunkulu bengizothi namhlanje uNkulunkulu seduze nokuthi alande ibandla lakhe ngiyabonga umsakazi ukufunda kwezikaNkulunkulu eseshe ngathi ngasingaqhubeka njalo phambili ngilaphi kaBafethu Jesu Christ kude kunaphakade amen. Mangethe bengicela usise enkosini ngomkhuleko. Sokhule sobhala amehlo sonke. uNkulunkulu Baba yise Nkosi yethu Jesu Kristu. Ntomdala wensuku siyabonga baba wethu sibonga ntambama uNkulunkulu sisazolala siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga libo lethu siyabonga dola lethu siyagijima njengamanje ebusuku uNkulunkulu esigijimele ibhotshongweni onamandla uthenge nababusisiwe ababalekele ibhotshongweni wathi kodwa ibhotshongweni onamandla bafike balondeke ngicela bese balondeka abazalwane bese balondeka uma abalaleli abakhona bese siyalondeka izwe lethu bese siyalondeka uNkulunkulu wethu zikhona izifo ikhona iCovid kodwa sicela ukulondeka kuwe ibhotshongweni ngoba uthe ibhotshongweni siyafika silondeke khona sicela ukuhlala nawe uNkulunkulu wethu ebusuku nje lala nathi ngonyama yezulu siyaqalekisa amadimoni siqalekisa uNkulunkulu ebumnyama ngesikhathi samanje emkhathini siyaqalekisa konke uNkulunkulu ngamandla akho namandla ovusa abafileyo iba nathi manje uNkulunkulu wethu kude kube naphakade amen. Amen. Before uhamba ke Mangethe bengicela usho ukuthi abazalwane mabafisa ukukhonza nani banithola kanjani umongameli masekavulile. Amen. Bazalwane inkonzo enguyo mina ide Holy Catholic inkululeko Apostle Church in Zion inkonzo eseLeandra ephethwe ngubaba uBishop uZwane ungubaba iBiological father yami ikhona la eLeandra eSentin 3412 eLeandra sikhonza njalo ngama Sunday from 11 till ngo1 singabazalwane nje abavulelekile kuba wonke umuntu ofisayo nje angangithinta sikhona ku Facebook ungasho umfundisi uZwane Dr. Zwane
Facebook ngikhona abantu abazalwane bangangithinta lapho uma ufisa abanesifiso sokukhonza uNkulunkulu abanesifiso kukhona nekwaya igama layo imsimse yabasha choristers mhlawumbe idumile bangayazi abazalwane ofisayo nje bavulelekile abazalwane akunankinga abazalwane amen. Siyabonga Mangethe ukuthi usikhumbuze ukuthi kubalekile ukubekezela. Ukubekezela baba kuyaphumelelisa abazalwane sinjenje namhlanje silahlekelwe inkonzo yokubekezela. Nkosi yami. Lithi iBhayibheli uHana makathandaza wangena uEli lapha eThempelini wamthola ekhuleka wathi wena osifazana udakiwe. Umkhuleko kaHana wadida kwa umpriest. Inkinga kaHana baba waye mama akhuleka lithi iBhayibheli indebe zihamba zodwa kodwa ivoice ingasaphumi. Ingoba uNkulunkulu uyasakhuluma ngenhliziyo kaNkulunkulu. Ukukhuleka akusi ukuthi isiqinisele noma ukuthi sizirathi noma ukuthi wena ukhuluma ngevoice enganani kodwa kufanele kuphume ngaphakathi. UHana kukhipha wena okungaphathi kuye. Ingakho bathi udayiwe ngoba bebangamuzi ukuthi uthini. Kodwa bayakhuluma noNkulunkulu yena. Jesus. Siyabonga ke Mangethe inkosi kubusise baba. Sibonga kakhulu baba umsakazweni sibonge konke nabalaleli kungephathi amen. Amen.